In this video, we will talk about how to write pie chart in IELTS writing task 1. So I will explain the writing task 1 with vocabulary, and I will also give one practice test in homework in the end. So you can write down your homework in the comment section. I will try to give you feedback on the same. Okay, so watch the video till end. Let's start with our topic. So if you can see here, I have these charts. So the charts below give the information on the ages of the population of Yemen and Italy in 2000 and projections for 2050. So if you can see Yemen and Italy ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2000 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ 2000 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ 2050 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੈਂਸਸ ਬਚਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਸਟ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਊਚਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। 0 to 14 ਈਅਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 15 to 19 ਈਅਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, 15 to 59 ਈਅਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ 60+ ਈਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਔਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਔਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 to 14 ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 to 59 ਈਅਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 to 59 ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 60+ ਈਅਰਸ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 42 ਚੋਂ ਮੈਂ 24 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧਣਾ ਆ, ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਵਧੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਵਧਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ 3.6 ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 60+ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀ 0 to 14 ਈਅਰਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਡਰੋਪ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਐਸਟ ਟੂ ਲੋਐਸਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਅ ਨੋਟ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ, ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹਾਈਐਸਟ ਫਿਗਰਸ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੋਲੋ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਸੈਕਿੰਡ, ਡੂ ਨਾਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਔਰ ਫਿਗਰਸ ਇਨ ਓਵਰਆਲ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਡੇਟਾ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਕੁਐਸਚਨ 4 to 5 ਟਾਈਮਸ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇਨ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਇਹ ਯੈਮਨ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਟੂ ਲੋਐਸਟ ਫਿਗਰਸ ਰੂਲ ਕੈਨ ਬੀ ਨਿਗਲੈਕਟਡ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। Now look at the model answer I have written for all of you. The pie charts present the demographic breakdown of the populations of Yemen and Italy in 2000 and a forecast for 2050. ਨਾ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ issue ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। It is evident that both countries are expected to experience a shift in their age distribution with an anticipated rise. Anticipated ਹੁੰਦਾ expected rise in the population of individuals aged 60+ and a decline in the population of those aged 0 to 14 by 2050. This is my overall ਕਿ ਜਿਹੜਾ 60+ ਦਾ ਆ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ 0 to 14 ਦਾ। ਸੋ in 2000 around half of the population, 50% ਹੈ, 50% ਨੂੰ ਆਪਾਂ half ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, half of the population of Yemen was composed of individuals aged 0 to 14. However, this is predicted to decrease by 13%, ਉਹਦਾ minus ਕਰ ਦਿੱਤਾ, by 2050. Conversely, the population of those aged 60+ is expected to increase by 2% to reach 5.7% by 2050.
2050. Additionally, the population of individuals aged 15 to 59 is forecasted to grow from 46.3% to 57.3%. Similarly, Italy is also expected to see a similar trend, with the population of individuals aged 60 plus increasing from 24% in 2000 to 42.3% by 2050. The population of those aged 0 to 14 is expected to decrease by 3% to reach 11.5% by 2050. Furthermore, the population of individuals aged 15 to 59 is forecasted to decrease by 15% to reach 46.2%. In conclusion, the forecast for 2050 in both Yemen and Italy suggests an aging population with an increase in the population of individuals aged 60 plus and a decrease in the population of those aged 0 to 40. So now here I have written some percentages. If there is 80%, मैं उन्हें fraction 4/5 लिख सकती हूँ. If there is 75%, I can write it 3/4. If there is 70%, I can write it 7 in 10. If there is 65% data, I can write it 2/3, 60%, 3/5, 55% more than half, 50% half. 45% more than 2/5. This is how you can find your data. 15% less than a fifth. 10% is 1 in 10, 5% is 1 in 20, 77% is just over 3/4, approximately 3/4, 4% is just under half or nearby half, 3% is almost a third. 75 to 85%, I can say a vast majority. 65 to 75%, I can write a significant proportion. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ percentage avoid ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ typically use the present tense when describing the current data or proportions represented in the chart. अगर present the information given है, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ year नहीं होएगा. So for example, in this pie chart, 50% of the population is age 0 to 14. अगर मैंने future trends ਦੇ ਵਿੱਚ use करना है, future tenses may also be used to describe predictions or trends such as by 2050, it is expected that the proportion of the population age 60 plus will increase by 5%. अगर मैं past tense ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, the past tense can also be used when describing historical data or when comparing to past data. For example, in the year 2000, 30% of population was age 60 plus compared to a projected 40% in 2050. Now here is one question I have given for your homework. The two graphs show the main sources of energy in the USA in the 1980s and 1990s. So you can see there are sources of energy: oil, natural gas, coal, hydroelectric power, nuclear power. Right? So you can write down your answer. I will try to give you feedback. Thank you for watching our video. Like, share, subscribe to the channel.